Nervate by the lateral cord musculocutaneous spinal segment C5 إلى C7. Course branch to the arm distal to the elbow become cutaneous for the lateral forearm skin. Nervate شو راح يغذي؟ biceps brachii, brachialis, coracobrachialis, motor innervation. Skin distal to the elbow يكون شنو؟ sensory. Suprascapular run with the suprascapular artery and vein. هنا الروت من 5 إلى 6. Nervate supraspinatus. Nervation by the medial cord. Ulnar nerve, one of the big terminal branch of the brachial plexus. Spinal segment or root 7, 8 and T1. Nervates flexor carpi ulnaris and part of the flexor digitorum profunda. Most intensive motor innervation طبعا this is muscle of the hand. Skin of the medial 2/3 of the hand. Anterior and posterior sensory innervation. Nerve damage blue hand حنشوفها بعدين بالصور شلون معناه يعكس طريقة الكتابة. Claw hand. Inability. Claw hand anatomically means inability to extend finger at interphalangeal joint results in permanent flexion يساوي claw. Finally طبعا عندنا شنو the ulnar nerve has no major branch in the arm. In the forearm the ulnar nerve innervates only flexor carpi ulnaris muscle and the medial part, ring and little finger of the flexor digitorum profunda. The ulnar nerve enter the anterior compartment of the forearm by passing posteriorly around the medial epicondyle of the humerus and between the humeral and ulnar head of the flexor carpi ulnaris. خلينا نعيدها. The ulnar nerve enters the anterior compartment of the forearm وهو كان بالposterior and pass behind or posterior to the medial epicondyle. Ulnar nerve enters the anterior compartments of the forearm by passing posteriorly around the medial condyle of the humerus and between the humerus and the ulnar head of the flexor carpi ulnaris. Humeral تمام. هاي عندنا العضلة مالتنا هي الفلكسر carpi ulnaris muscle مثل ما نعرف عندها 2 وهو يفوت ما بيناتهم الاثنين. After passing down the median side of the forearm and the pain between the flexor carpi ulnaris and flexor digitorum profunda. الآن أصبح النيرف between flexor carpi ulnaris and flexor digitorum profunda muscle profunda deep. Lie under the lateral lip of the tendon of the flexor carpi ulnaris proximal to the wrist. هذا هو عندنا nerve مالتنا between العضلات. flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profunda وفي الأعلى كان flexor carpi ulnaris between its two head. The ulnar artery is lateral to the ulnar nerve in the distal 2/3 of the forearm. لو كانت الصورة بها الارتري حيكون موقعه هنا lateral to the distal of the 2/3 of the forearm. Lateral to the ulnar nerve. And both the ulnar artery and the nerve enter the hand by passing superficial to the flexor retinaculum immediately lateral to the pisiform bone. ulnar nerve مثل ما ذكرناها الانجري كلو نعرفها بعدين بالصور.
Innervation by both lateral and the medial cord. Median nerve 5 6 7 8 إلى T1. Innervate most muscle of the anterior forearm, motor innervation. Most flexor, some intrinsic muscle of the thumb. Innervate skin of the lateral 2/3 of the hand on the palm side, dorsum of the finger, second and third, sensory innervation. Nerve damage, epi hand. Epi معناها يد القد. Inability to opposite the. أوريكم الصورة. عندنا هذه. تمام. نواصل. The median nerve continue as straight linear course. خط مستقيم. Distally down the forearm in the fascia on the deep surface of the flexor digitorum brachialis muscle. Just proximal to the wrist. قريب من الwrist مفصل يد. To move around the lateral side of the muscle and become more superficial in its position. Lying between متموضع between the tendon of the palmaris longus and flexor carpi radialis muscle. Leave the forearm and enter the palm of the hand by passing through the carpal tunnel deep to the flexor retinaculum. هيا عندنا المعلومة جدا مهمة انه عندنا يخوي enter leave the forearm and enter to the palm of the hand by passing through the carpal tunnel deep to the flexor retinaculum. معناها أي مشكلة عندنا بالكاربال tunnel معناها شو راح يصير عندنا compression وضغط على الميديان نيرف قد يؤدي إلى شنو عندنا مشاكل ومشاكل عندنا بالmuscle of the hand. The largest branch of the median nerve in the forearm is anterior interosseous nerve, which originates between the two heads of the pronator pelvis. Small palmar branch originates from the medial nerve in the distal forearm immediately proximal to the flexor retinaculum and pass superficial into the hand and innervate the skin. This palmar branch is buried in carpal tunnel syndrome because it passes into the hand superficial to the flexor retinaculum of the wrist. طبعا هذه التست اللي حنسويها تمام باستخدام الحمر كلها نختبر the reflection of the muscle. This one to biceps طبعا بالlower limb and brachial radialis. We test the nerve نشوف ردة فعل الأعصاب. إذا حصل عندنا contraction أو حركة معناها العضلة هذه intact، معناها النيرف اللي يغذيها brachial nerve injury. هنرسم فد صورة أريد منكم. هاي عندنا مجموعة الأعصاب البراكيال plexus. مجموعة شنو؟ البراكيال plexus كلها تطلع من العمود أو من الحبل الشوكي وتنزل إلى الأسفل. تخيل هذه عبارة عن مجموعة من الحبال. إذا هذه الحبال مسكناها ورفعناها إلى الأعلى شو راح يصير؟ حيصير عندنا مشكلة باللور نيرف. بالعكس إذا مسكنا هذه الأعصاب وسحبناها إلى الأسفل شو راح يصير؟ يصير عندنا مشكلة بالأعصاب اللي هي 5 و6 7. هنعيدها. تمام. brachial plexus injury مثل ما ذكرنا
معناها عندنا السي 5 وال 6. increase the angle between neck and the shoulder. مثلا واحد وقع لا سمح الله من الأعلى إلى الأسفل. traction stretch or avulsion of the upper ventral limb. يسوي نفس الشيء اسمه Erb's palsy. lower brachial plexus. إذا أنت مثلا تتسلق شجرة تخطب بعض الثمار وتزحلقت ومسكت بطرف الشجرة يصير عندك هاي البراكيال plexus. lower nerve حيصير بها شنو stretch، ممكن تنقطع وتتعرض إلى الأذية. excessive upward pull of the limb. traction stretch or avulsion of the lower ventral limb سي 8 and T1. الحالة المرضية حسميها palsy. obstetric or birth palsy في حالات الولادة عندنا become increase rare categorize on the basis of damage. بعض الحالات متعسرة والغير طبيعية تكون يد الطفل هي التي تخرج أولا، ما نضطر إلى سحب اليد. في هذه الحالة ممكن الأبر في 5 و6 ممكن يصير بها damage 60 إلى 90%. all من 5 إلى T1 both paralyze 10%. lower comes palsy هاي بنسبة 1 إلى 5. هذه بالولادة نسحب ممكن يصير شنو brachial plexus. تمام. upper brachial plexus injury مثل ما ذكرنا إنه ال5 و6 يصير بهم هي أما تنسحب أو ممكن يصير بهم شنو قطع. الحالة المرضية Erb's palsy. appearance dropping wasted shoulder pronated and extending lip hang limb waiter palsy. طبعا loss of innervation loss of sensation on the lateral aspect more common and better prognosis الأكثر حدوثا وممكن الشفاء. low hand هذه الوضعية اللي ذكرنا عليها هي much rare than the upper brachial plexus and Erb's palsy. الحالة المرضية ما تسمى Erb's palsy. loss of C8 and T1 result in the major motor deficits in the muscle working at hand. low hand. loss of sensation of the medial aspect of the upper extremities. sometimes ptosis معناها or full horner syndrome هي مشكلة بالعين بالجفن drop. جفن العين حيصير بشنو drop معناه شنو نزول. much rare but much more. هذه عندنا طبعا هذا normal and this is up normal this is horner syndrome. طبعا هذا الشرح اللي تكلمت عليه قبل شوية كله مكتوب هنا عندنا من Erb's palsy and والحدوث. طبعا هذا بشكل عندنا Erb's paralysis. هذه بعض عندنا الحالات المرضية اللي ممكن تفيدنا بالclinical correlation. mass of malignant supraclavicular lymph nodes or the direct invasion of pulmonary carcinoma syndrome may produce a similar neurological picture by involvement of lower roots of the plexus. not frequent, the lower trunk of the plexus طبعا C8 T1 is present upon by the cervical rib or by the fibrous strand running from the extremely of the stud rib. حالة مرضية ممكن انه ظهور عندنا بعض الاورام السرطانية في منطقة الرقبة او في منطقة الاكزيلا تؤدي الى حدوث مشاكل عندنا في هذه او كومبريس هذه الاعصاب حتنضغط. زين. طبعا عندنا the radial nerve may be injured in the axilla by pressure on crutch palsy or may be compressed when drunkard fall into an intoxicated sleep. fracture of the humerus
shaft may damage main radial nerve. هذه الصورة طبعا هنا شخص توقعون هنا عندنا الانجري حيكون باللور كورت. مثل ما اتفقنا البريكيال بلكسس نتصور هي عبارة عن مجموعة من الحبال. إذا شدينا هذه الحبال الجزء السفلي هو حيكون متضرر. بالعكس إذا حصل إنه الضربة جت من الأعلى المشكلة حتكون وين؟ بالأبر نيرف. طبعا هذه مشكلة في الأطفال في عملية الولادة ممكن تكون بوث ولكن أكثر حتكون وشكرا لكم.